సార్ మీరు స్టార్ట్ చేసేసాను. రికార్డింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను. మన వెంకట్ అది లైవ్ ఇస్తాడు. సార్ అలాగే మీ వాయిస్ కొద్దిగా లోగా ఉందండి సార్. ఇప్పుడు ఓకే అండి. ఓకే సార్. We can start in a minute. Please start the Facebook Live. If everybody is ready, meanwhile you can R in the chat box so that I can understand everyone is ready. Start. Please type R in the chat box if you are ready. So I will give a quick recap of last class and today session lo manam data types and variables gurinchi నేర్చుకుంటున్నామండి. So we will cover this topic completely today at the class. So data types and variables will play vital role in the C programming. We must use data types to complete program. Like as we discussed in the last class, మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్న డేటా టైప్స్ వచ్చేసి బేసిక్ డేటా టైప్స్ అండి. సేమ్ సో బేసిక్ సింటాక్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ లో మనం ఆల్రెడీ బేసిక్ డేటా టైప్స్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. అవేంటంటే ఇంట్ రిప్రజెంట్స్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ నెంబర్స్ స్టోర్ చేయడానికి మనం ఇంట్ అండ్ డేటా టైప్ ని యూజ్ చేస్తాము. అండ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ ని రియల్ నెంబర్స్ ని సేవ్ చేయడానికి స్టోర్ చేసుకోవడానికి ప్రోగ్రామ్ లో we will use the float data type, and for double, I mean to represent the double floating point number, మనం double యూజ్ చేస్తామండి. లైక్ 5 value 3.1415 like that. It's approximately 3.142 like that. సో డబుల్ ఇవన్నీ మనం డే 3 లోనే నేర్చుకున్నాం. అండ్ క్యారెక్టర్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ని స్టోర్ చేయడానికి మనం క్యార్ అనే డేటా టైప్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నామండి. ఐ జస్ట్ వాంట్ రేకప్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఏమైందనేది. సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో బేసిక్ డేటా టైప్స్ నేర్చుకున్నాం. జనరల్లీ బేసిక్ సింటాక్స్ స్ట్రక్చర్ లో ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్ట్ ఎస్టీడీ ఐఓట్ ఆర్డర్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ. అండ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి సి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మెయిన్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాం. దాంట్లో మనం 4 డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ని యూజ్ చేసాం. ఇంటీజర్ ఇంట్ అని కీవర్డ్ మెన్షన్ చేసి ఇక్కడ కీవర్డ్ మీరు చూస్తే బ్లూ కలర్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది. అండ్ ఇంట్ నంబర్ అంటే నంబర్ లో ఇంటీజర్ వాల్యూని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అని మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ కంప్యూటర్ కి చెప్తున్నాం. సో నంబర్ అనేది ఒక వేరియబుల్. సో డేటా టైప్ ని యూజ్ చేసి దాని పక్కన మనం రాసే ర్యాండమ్ క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ నే
మన వేరియబుల్ అంటా ఉంది. సో వీ కెన్ స్టోర్ ఎనీ వాల్యూ means like integer number, any number in this number string. I mean it's a variable, number variable we can say technically. And the floating point numbers save చేయడానికి f అని, character ని సేవ్ చేయడానికి ch అని, డబుల్ precision point numbers ని సేవ్ చేయడానికి d అని. లాస్ట్ క్లాస్ లో మన వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసి ఆ వేరియబుల్స్ ను త్రూ ద ఇన్పుట్ స్కాన్ఫ్ యూజ్ చేసి ఇన్పుట్ తీసుకుని అండ్ మనం ప్రింట్ చేసాం లాస్ట్ క్లాస్ లో. ఎంటర్ ఇంటేజర్, ఎంటర్ ఫ్లోట్, ఎంటర్ ఇంటేజర్, క్యారెక్టర్, డబుల్ everything మనం ప్రింట్ చేసాం. తర్వాత లూప్స్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి కవర్ అయింది లాస్ట్ క్లాస్ లో. సో లూప్స్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్ ఉంటాయి. అవి ఫర్ లూప్ అండ్ వైల్ లూప్ అండ్ డూ వైల్ లూప్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, మీరు జావా స్క్రిప్ట్ అదర్ టెక్నాలజీస్ చూసుకుంటే ఫర్ ఈచ్ అని ఇంకా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. కలెక్షన్ ఇటరేషన్స్ అవి ఉంటాయి. జావా తీసుకుంటే మన సి ప్రోగ్రామ్ లో వచ్చేసి బేసిక్ 3 లూప్స్ ఉంటాయండి. అది ఫర్ లూప్ అండ్ వైల్ లూప్ అండ్ డూ వైల్ లూప్. సో డిఫరెంట్ పర్పస్ కి మనం డిఫరెంట్ లూప్ యూజ్ చేస్తాం. సో లూప్స్ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ మనకి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కవర్ అవుతుందని ఓన్లీ ఫర్ లూప్ గురించి లాస్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఫర్ లూప్ అంటే ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ ని రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ ఆర్ డిక్రిమెంటల్ వాల్యూకి మనం ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తామని మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ printf అని చెప్పేసి నంబర్ ఈజ్, సో ఇక్కడ 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం. వేరియబుల్, డిక్లరేషన్, నంబర్ ఈక్వల్ టు 1, నంబర్ ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్. ఓకే, నమ్ అనేది ఒక వేరియబుల్, అది ఇంటీజర్ టైప్. సో దానికి 1 అసైన్ చేసాం, దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేసాం నంబర్ ప్లస్ ప్లస్ అని. somebody dragging on my screen. Just a moment, I will stop sharing. ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేసాం. ఐ విల్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అగైన్ వన్స్ మోర్. సో 1 to 10 నెంబర్స్ ని ప్రింట్ చేయడానికి printf 10 టైమ్స్ మనం రాయకుండా ఓన్లీ 1 టైమే ఇక్కడ 13 లైన్ నెంబర్ 13 లో 1 టైం రాసి దాన్ని 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం యూజింగ్ ఫర్ లూప్. ఓకే, ఐ మీన్ సేమ్ స్టేట్మెంట్ విత్ ఇంక్రిమెంటల్ డిక్రిమెంటల్ వాల్యూ. మనం ఏదైనా లాజిక్ రాయాలంటే వీ కెన్ యూస్ ఫర్ లూప్. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రింట్, లోపల మనం ఏదైనా బిజినెస్ లైక్ రాయొచ్చు విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ. అదర్స్ ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ జస్ట్ అలా ఉంచి మనం వేరే ఇతర ఏదైనా సరే మనం లాజిక్ రాయొచ్చు బిజినెస్ ఆర్ అప్లికేషన్ లాగా. అండ్ కండిషన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో. ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ అండ్ కండిషన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయని తెలుసుకున్నాం. అది ఇఫ్ కండిషన్ అండ్ స్విచ్ కేస్ ఉంటాయి జనరల్లీ. అంటే ఇఫ్ కండిషన్ గురించి శాలరీ 10,000, ఈ printf 10,000 కంటే శాలరీ వేరియబుల్ వాల్యూ ఎక్కువైతే printf ప్రింట్ కాదు, ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వల్ అయితే ఈ printf ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ నెక్స్ట్ printf వెళ్తుంది. సో ఇఫ్ ఎల్స్, ఎల్స్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్. సో ఇలా మనం కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ గురించి నేర్చుకున్నాం. అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఫంక్షన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఫంక్షన్ అంటే ఏదైనా రిపీటెడ్ కోడ్ సి ప్రోగ్రామ్ లో రాయాలంటే సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఒక ఫంక్షన్ లో పెట్టుకోవచ్చు. ఫంక్షన్ విల్ డూ సర్టైన్ ఆపరేషన్, అంటే ఏదైనా యాక్షన్ ఆర్ ఆపరేషన్ చేయడానికి యూజువల్లీ మనం ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. మనకు ఒక ఎర్రర్ కూడా వచ్చింది, డిక్లరేషన్ అని చెప్పేసి. ఫంక్షన్ మనం మెయిల్ లోపల కాల్ చేసే ముందు వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ ఆన్ ద టాప్ బిలో ద హెడర్స్, అదర్వైజ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో ఐ హోప్ మీరు నోటీస్ చేసి
ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ యాడ్ అనే ఫంక్షన్ ని మనం 3 టైమ్స్ కాల్ చేసాం. సో రిటర్న్ a ప్లస్ బి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి a ప్లస్ బి అని ఇక్కడ ప్రతిసారి రాయకుండా జస్ట్ మనం ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ కోడ్ ఎన్నిసార్లు కాల్ చేస్తే అన్నిసార్లు ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో సో ఇక్కడ లూప్ కి ఫంక్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం ఫంక్షన్ లో రాయొచ్చు, దాన్ని రిపీటెడ్ గా మనం విత్ ఇన్ మెయిన్ లో మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే, అండ్ లూప్ అయితే రిపీటెడ్ స్టేట్మెంట్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం లూప్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం చేసిందంటే ఎడిషన్, ఇట్స్ అన్ ఆపరేషన్ అండ్ యూజ్డ్ దిస్ ఫంక్షన్ అని 3 different places or 4, 5 ఎన్ని ప్లేస్ లోనే మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆల్రెడీ 15 minutes, 9:45. Okay, we'll start day 4 session right now. So I hope everyone is clear. If you okay, another theme change చేయాలి, స్క్రీన్ వైట్ కూడా పెట్టచ్చు. Okay, if everyone is clear with this topic, please type C. At least some people should be clear with my class. Okay, I got a few people typing C. Okay, if someone is not understand, that's okay. You can just revise the video. మనకి పాప్రాక్స్ ఫేస్బుక్ అండ్ వాట్సాప్ యూట్యూబ్లో కూడా మీకు వీడియో అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో అవి మీరు అడ్మిన్స్ని సంప్రదించండి. టెక్నికల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఎవ్రీవన్. ఓకే, డే 4 ఫోల్డర్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దామండి. సో డే 4 ప్రోగ్రామ్ మనం స్టార్ట్ అవుదాం. If you have a laptop or desktop, you can along with me try to write the program along with me so that you will be hands-on properly. So day 4 folder ఒకటి క్రియేట్ చేసామండి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టుడే క్లాస్ వచ్చేసి మనం డేటా టైప్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, అండ్ బేసిక్ డేటా టైప్స్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఎవరైతే డే 3 క్లాస్ విన్నారో వాళ్ళకి బేసిక్ డేటా టైప్స్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాంట్లో ఆల్రెడీ మనం ఇంటీజర్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్, క్యారెక్టర్ అండ్ డబుల్ బేసిక్ డేటా టైప్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ మళ్ళీ డేటా టైప్స్ అన్నింటి గురించి అండ్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ గురించి ఈ రోజు క్లాస్లో పూర్తిగా మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే, సో డేటా టైప్స్ జనరల్లీ సి ప్రోగ్రామింగ్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయండి. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. సో ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ గురించి ఫస్ట్ నేర్చుకుందాం. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అంటే ఫండమెంటల్ అండి, బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అన్నమాట. డేటా టైప్స్ యూజింగ్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ మనం నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. జనరల్లీ దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. అండ్ without wasting time, I am just copying and pasting the basic syntax like basic data types already there. సో కోడ్ రాయడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తానండి. సో దిస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ, ఐ మీన్ ప్రతి సి ప్రోగ్రామింగ్ కి ఈ స్ట్రక్చర్ సేమే ఉంటుందండి. సో జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసాము. ఓకే, సో డేటా టైప్స్ గురించి మీరు వీలైతే రాసుకోండి నేను చెప్పిన పాయింట్స్. అండ్ ఈ గూగుల్ డాక్స్ డాక్యుమెంట్ మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ షేర్ చేస్తానండి. సో మీరు నేర్చుకోకపోయినా పర్వాలేదు, బట్ ప్రాక్టీస్ మాత్రం చేయండి. ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కోడింగ్ రావాలంటే. ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నప్పుడు మీకు అర్థం అవుతున్నట్లే ఉంటుంది, బట్ మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు జనరల్ నాకు కూడా ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ మై కెరియర్ చేతులు వణుకుతుంటాయి మాట. ఏం టైప్ చేయలేం, జనరల్ ఏం రాయాలో మనకి బ్రెయిన్లో స్ట్రైక్ అవ్వదు.
మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే రెగ్యులర్గా ఆటోమేటికల్లీ మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయగలుగుతారు. సో నాతో పాటు రాయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసినప్పుడు మీరు ఈ నోట్స్ అంతా మీరు ఒకవేళ నోట్బుక్లో నోట్ చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు. ఇన్ కేస్ నేను చెప్పే ఏదైనా స్టేట్మెంట్స్ ఈ నోట్స్లో లేకపోతే అప్పుడు మీరు నోట్ చేసుకోండి. సో ఇవి ఎందుకంటే ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు నేను షేర్ చేస్తాను. సో ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రాక్టీస్. ఓకే. సో సి ప్రోగ్రామింగ్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఉంటాయండి. జనరల్లీ ఇంటేజర్ అంటే రిప్రజెంట్ ద ఇంటేజర్ వాల్యూస్. జనరల్లీ ఓల్ నెంబర్స్ ని సేవ్ చేయడానికి మనం ఇంట్ అనే డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తామండి. ఓల్ నెంబర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇంటేజర్ 1 2 3 4 లైక్ 100 200 అలాంటి నెంబర్స్ ని మీరు మన ప్రోగ్రామ్ లో యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తే అప్పుడు ఇంట్ అని వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఇంటూ నెంబర్ అని ఎలా పెట్టుకున్నామో సేమ్ అట్లానే మనం పెట్టుకోవచ్చు. సో నేను మీకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లైక్ ఇక్కడ ఇంట్ ఏజ్ అని ఉంది కదా, దీన్ని ఇది డాక్యుమెంట్ కదా మీకు షేర్ చేస్తాను. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఎట్లా చేయాలంటే ఇంట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు 25, ఇంట్ ఏజ్ ఈక్వల్స్ 25. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలి. సో అంటే ప్రోగ్రామ్ సింటాక్స్ మీకు కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. మీరు నేను ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్లో మీరు ఐడెంటిఫై చేసి దాంతో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే మీరు ప్రోగ్రామింగ్లో ఎక్స్పర్ట్ అవుతారు. సో ఇంట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు 25. ఓకే, సో దీని గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన థియరీ ఏంటంటే ఇది హోల్ నెంబర్స్ స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ దీనికి అలాట్ అవుతుంది. అంటే మనం ఏజ్ అని టైప్ చేసాం పెట్టాం కదా. సో ఏజ్ అనికి ఒక అడ్రస్ అంటే మెమరీలో ఒక అడ్రస్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 4 bytes ఆఫ్ మెమరీని దానికి స్టోర్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉంచుతుంది. ఓకే, అండ్ ఫ్లోట్ అంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ ని స్టోర్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం, మనం చెప్పుకున్నాం. సో typically stored in the 4 bytes, 4 or 8 bytes అండి. జనరల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద 32-bit సిస్టమ్, 64-bit సిస్టమ్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని బట్టి 4 or 8 bytes అలొకేషన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ టిపికల్లీ స్టోర్డ్ ఇన్ 4 bytes. సో ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఫ్లో టెంపరేచర్ ఈక్వల్ టు 96, రైట్. సో సేమ్ అదే అది ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తున్నాను డాక్యుమెంట్లో ఉన్నది. ఓకే, డాక్యుమెంట్ ముందుగా ప్రిపేర్ చేస్తాను కాబట్టి మీకు అది అర్థం కాకపోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను ఎలా టైప్ చేస్తున్నా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. నాకు 98.6 అంటే 98.6 అనే వాల్యూ టెంపరేచర్ అనే వేరియబుల్లో సేవ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డేటా టైప్ వర్సెస్ వేరియబుల్. ఇంటూ ఫ్లోట్ క్యారు ఈ కీవర్డ్స్ అన్ని డేటా టైప్స్. ఓకే, ఏజ్ టెంపరేచర్ సిహెచ్ డి ఇవన్నీ వేరియబుల్స్ అండి. సో మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి, టుడే కాన్సెప్ట్ డేటా టైప్స్ అండ్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ఫ్లోట్ డబుల్ గురించి కూడా మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం. డబుల్ పై వాల్యూ వచ్చేసి లైక్ యూ కెన్ కాపీ పేస్ట్ దిస్ కోడ్ అండ్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో బెస్ట్ థింగ్. ఐ మీన్ మీకు టైం సేవ్ అవ్వాలంటే ఎలా కూడా చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ 5 అనేది వేరియబుల్, డబుల్ అనేది డేటా టైప్. ఓకే, దాంట్లో మనం 3.14159 అనే వాల్యూని సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, అండ్ బూలియన్ బూలియన్ 2 types ఉంటుందండి జనరల్లీ. మనం ఎలా కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఎస్టిడి బూల్ అని ఒక ప్రీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అది కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్టిడి ఇంక్లూడ్ ఎస్టిడి డాట్ ఐఓ ఎస్టిడి బూల్. I think it is there. Yeah, ఎస్టిడి బూల్. ఓకే, జనరల్లీ నార్మల్ బూల్ అయితే 0 or 1 సేవ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. ఎస్టిడి బూల్ సో ఇక్కడ బూల్ అని చెప్పేసి మనం
ఫ్లాగ్ స్టోర్ చేయడానికి జనరల్ యూజ్ చేస్తాం. ఫ్లాగ్ ఈక్వల్స్ ఫాల్స్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇక్కడ సేవ్ చేస్తాం. జనరల్లీ బూలియన్ వేరియబుల్ ఎందుకు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూని స్టోర్ చేయడానికి మనం వాడతాం. దాన్ని ఎయిదర్ 0 or 1 కూడా. 0 అంటే ఫాల్స్, 1 అంటే ట్రూ అంటే 0 or 1 or 2. సో ప్లీజ్ ఎంటర్ ఇంటీజర్ ఇదంతా డిలీట్ చేస్తామండి. రీడింగ్ ఇన్పుట్స్ కాన్సెప్ట్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోలేదు. మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ గురించి మనం నేర్చుకుంటాం. సో we will try to print the values. Temperature is a float. This is a character. Character single character ni store cheyadaniki generally it takes 1 byte of memory andi. It takes 1 byte of memory. Oka character save cheyadaniki 1 byte తీసుకుంటుంది. For example, I want to represent some currency symbol like $. Okay. So అప్పుడు మనం క్యారెక్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఎంటర్డ్ క్యారెక్టర్, సో ఎంటర్డ్ కాదండి, ఇది అసైన్డ్ వాల్యూ అని నేను చేంజ్ చేస్తాను. సో ఇది జస్ట్ స్ట్రింగ్, మనం ఏం కావాలంటే అది మార్చుకోవచ్చు ప్రింట్ఎఫ్ లో. సో ర్యాండమ్ క్యారెక్టర్స్ మీరు టైప్ చేసినా ఇట్ విల్ ప్రింట్. ఈ ప్రింట్ఎఫ్ అనేది మనకి ఎలా వస్తుందో లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం. stdio అనే హెడర్ ఫైల్ నుంచి ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టరీ నుంచి మనకి ప్రింట్ఎఫ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 1F అని ఇచ్చాం. సో వీ నీడ్ టు ప్రింట్ డబుల్ వాల్యూ. సో 5 అండ్ బూలియన్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలంటే అది కూడా మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు. సో మనకి ఫాల్స్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బూలియన్ వాల్యూ అవుతుంది. లెటర్స్ సో ప్రోగ్రామ్ నేను సేవ్ చేశాను. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అయితే ప్రింట్ అవ్వట్లేదు, మనకి ఫాల్స్ ఉంది. ఇక్కడ బూలియన్ వాల్యూ స్ట్రింగ్ ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇది యాక్చువల్లీ so it is not accepting the dollar symbol. I'm just typing C character. మీరు ఇక్కడ చూడండి, వితౌట్ క్యాస్ట్ ఇది వర్క్అవుట్ లేదు, మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, దీంట్లో క్యారెక్టర్ in the character. So okay, ఇవి related to primitive data types అండి. I will explain about character again. So this is basically address ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో దాంట్లో 1 byte ఆఫ్ మెమరీని ఇది సేవ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, అండ్ లెట్ us go through the all types and we'll write a program again. ఓకే, సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకి ఇంకా ఇంటీజర్ లోనే 2 bytes 4 bytes కాకుండా 2 bytes స్టోర్ చేసుకోవాలంటే వీ కెన్ యూజ్ షార్ట్. అండ్ ఎక్కువ ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ చేయాలంటే వీ కెన్ యూజ్ లాంగ్ యాజ్ వెల్. అండ్ లాంగ్ ఆల్సో మనకి ఉన్నాయండి. ఐ విల్ షేర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ సో దట్ యూ కెన్ ట్రై. అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్ లో మనం చెప్పుకుంటుంది ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ గురించి. ఐమ్ జస్ట్ హైలైట్ దిస్ వర్డ్ primitive data types. Okay, primitive data types లో ఏముందండి, ఇంటీజర్,
4 bytes of memory ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. It will range from minus this value to plus this value. This very big number. I think lakhs about 21, like 214 crores 17, 4 lakhs 83,648. This one. Okay, minus and plus. These many range of values, integer and variable లో store చేసుకునే capacity ఉంటుంది. This same example into is 25, score 90. So మనం generally ఈ syntax ని మీరు copy paste చేస్తే it will work basically. So ఏజ్ మీరు ఆల్రెడీ 25 అసైన్ చేశారు. Score for example integer score ఇక్కడ score print చేస్తాం. So character, like character grade and symbol. I think I gave the double quote here. Okay. So ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఇన్ కేస్ మీకు ఎవరికైనా సి ప్రోగ్రామ్ ముందే తెలిస్తే నన్ను కరెక్ట్ చేయండి. ఓకే, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ డబుల్ కోట్ ఇవ్వడం వల్ల వి గాట్ ఎర్రర్. ఓకే, సో నౌ ఇది సింగిల్ కోట్ లో పెట్టాలండి. సో అందువల్ల మనకి ప్రీవియస్ గా మనకి ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ వన్ బైట్ తీసుకుంటుంది కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ స్ట్రింగ్ ఉన్నప్పుడు జనరల్లీ మనం డబుల్ కోట్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. లైక్ అసైన్ ఇంటిజర్ అనేది స్ట్రింగ్, ఇక్కడ డబుల్ కోట్ యూజ్ చేస్తాం. సింగిల్ క్యారెక్టర్ కి సింగిల్ కోట్ యూజ్ చేస్తే యాక్చువల్లీ సింటాక్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. డబుల్ కోట్ విల్ గివ్ ఎన్ ఎర్రర్. సో నౌ ఎవ్రీథింగ్ ప్రింట్ అయిందండి. ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఏజ్ అనేది ఇంటీజర్ స్కోర్, ఫ్లోట్, క్యారెక్టర్ సి. ఓకే, డబుల్. ఓకే, నేను మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ బేసిక్గా. సో మీరు కూడా ఇవి ట్రై చేయండి. సో మీకు ఏం తెలుస్తుందంటే ఈ క్లాస్ వల్ల డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ని మనం ప్రోగ్రామ్లో ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి సి ప్రోగ్రామింగ్లో. సో ఇవి డేటాబేస్ అండ్ డేటా టైప్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. యూజింగ్ లైక్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం ఇంటీజర్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. అకౌంటింగ్ పర్పస్ కానీ లేకపోతే బడ్జెట్, లైక్ సేల్స్ రిలేటెడ్ కాల్కులేషన్స్ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ లో చేయాల్సి వస్తే మోస్ట్లీ విల్ యూస్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ డబుల్ యాజ్ వెల్. ఎందుకంటే బిగ్ నెంబర్స్ ని మనం కాల్కులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్. మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే డేటా టైప్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ మనం ఎందుకు నేర్చుకుంటామంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఏ డేటా టైప్ మనం చూజ్ చేసుకోవాలి, ఆ డేటా టైప్ ఎందుకు చూజ్ చేసుకోవాలనేది మీకు ముందే తెలియాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రైల్వే రిజర్వేషన్ లైక్ టికెట్ ఫేర్ గురించి మనం మాట్లాడుతాం. టికెట్ ఫేర్ ఎవరు కొంటున్నారో ఆ కస్టమర్ పేరు మనం మన వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయాలనుకోండి. అప్పుడు సింగిల్ క్యారెక్టర్ సరిపోదు. ఓకే, మనం సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ పేరు ఎలా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై నేమ్ ఇస్ వెంకటరమణ. సో వెంకటరమణ అనే నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో 1 బైట్ ఆఫ్ మెమరీ సరిపోదు. సో అలాంటప్పుడు మనకి ఏ వేరియబుల్ అక్కడ యూజ్ చేయాలి అనేది మనకి తెలియడం కోసం ఈ డేటా టైప్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ గురించి మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏజ్ టెంపరేచర్ లైక్ మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ పెట్టాం. స్కోర్ అనేది ఇంటూ. సో నేను ఇక్కడ అగ్రిగేట్ చేస్తానండి, ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు షేర్ చేస్తాను కాబట్టి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అగ్రిగేట్ మీన్స్ ఇంటీజర్లు అన్ని ఒకే దగ్గర పడుతున్నాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ మనం పెట్టినవి. టెంపరేచర్ ఫ్లోట్ అన్నా కదా, మనం ఇక్కడ రాసుకున్న ఫ్లోట్ ఏముంది చూడండి మన డాక్యుమెంట్ లో. నేను ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు షేర్ చేస్తాను. సో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానో మీరు క్లియర్గా చూడండి. చాలా మంది మెసేజ్ పెడుతున్నారు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. సో సింబల్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాము, ఇంటీజర్ తర్వాత క్యారెక్టర్ ఒకటి పిలిచాము. క్యారెక్టర్
సో క్యారెక్టర్లో వచ్చేసి ఇక్కడ మనం 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మన డాక్యుమెంట్లో. విల్ కాపీ పేస్ట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. సో మీకు ఎలా యూజ్ చేయాలనేది మీకు అట్లీస్ట్ తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ మనం పెద్ద ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు మనకి ఎలా యూజ్ చేయాలో మనకి ఐడియా వస్తుంది ముందు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ క్యారెక్టర్స్ని ప్రింట్ చేస్తానండి. ఈ లైన్ నేను పైకి తీసుకెళ్తాను. ఇక్కడ గ్రేడ్ ఒకటి ప్రింట్ అవ్వాలి నాకు. క్యారెక్టర్ గ్రేడ్, వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గ్రేడ్ అనేది నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ సింబల్ అనేది నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి. కొంతమందికి మేబీ ఇది ఎందుకు రాస్తున్నారు అని చెప్పేసి డౌట్ రావచ్చు. ఇది జస్ట్ డేటా టైప్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ ని డెమోన్స్ట్రేషన్ చేయడానికి మాత్రమే ఈరోజు క్లాస్లో చెప్తున్నాను. సో ఇలాంటి డేటా టైప్స్ మనం రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేసుకుని మనం ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో డూ నాట్ కన్ఫ్యూజ్. అంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్ ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్ ఆల్రెడీ టెంపరేచర్ అనే వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తాం, సో సెకండ్ టైం యూజ్ చేయట్లేదు. ఫ్లోట్ టెంపరేచర్ అండ్ ఫ్లోట్ వెయిట్. సో ఇవి లైక్ టెంపరేచర్ ఎలాంటి నెంబర్స్ ఏంటంటే మనం వాడతామని చెప్పడానికి మీకు డెమోన్స్ట్రేషన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ అబౌట్ డబుల్ ప్రెషన్ పాయింట్, దీని గురించి కూడా మనం లాస్ట్ టాపిక్ నేర్చుకున్నాం. ఎక్కువ లైక్ డెసిమల్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు నెంబర్ తర్వాత మోస్ట్లీ యూస్ డబుల్. ఫ్లోట్ వచ్చి డబుల్. సో డబుల్ పై అనేది మనం ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సో హియర్ డబుల్ హైట్ ప్రింట్ చదవండి. సో పై ఆల్రెడీ ఉంది, ఇక్కడ హైట్ ప్రింట్ చేస్తాను. రైట్, సో సో ఇక్కడతో మనకి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. సో ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. ఇంటీజర్ క్యారెక్టర్ విల్ స్టోర్ ద సింగిల్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్ డబుల్. ఇవి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అండి. జనరల్ ఈ బూలియన్ వచ్చేసి నేను అడిషనల్ గా మీకు చెప్పాను, ఇది కూడా సింపుల్ ఉంటుందని చెప్పేసి. ఇది జనరల్లీ మనకి ఎస్టిడి బూల్ అనే ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టర్ నుంచి మనకి వస్తుంది. ఓకే, సో జస్ట్ మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ లో ఫండమెంటల్ డేటా టైప్, ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ తెలుసుకోవడానికి డెమోన్స్ట్రేషన్ కోసం మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. ఓకే, విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. లెట్ us see what are the values of it. అసైన్డ్ ఇంటీజర్ ఏజ్ వచ్చి 25, ఇది ప్రింట్ అయిందండి. క్యారెక్టర్ సిహెచ్ అంటే దాంట్లో సి అని సేవ్ చేసింది. ఓకే, క్యారెక్టర్ గ్రేడ్ లో గ్రేడ్ ఏ సేవ్ చేసింది. క్యారెక్టర్ సింబల్ లో డాలర్ స్టోర్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ స్కోర్ లో 90 అనే నంబరు స్టోర్ చేసింది. సో మీరు ఇక్కడ పైన చూడొచ్చు. ఓకే, స్కోర్ 90. అండ్ టెంపరేచర్ లో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ 2, అందుకే 2F అని ఇక్కడ ఇచ్చాం. టెంపరేచర్ లో 98.60 చూసారా, ఇక్కడ 2F ఇచ్చారు కాబట్టి 2 డెసిమల్ పాయింట్స్ ఇక్కడ ప్రింట్ అయినాయి ఫార్మాటింగ్ లో. ఓకే, ప్రింట్ ఎఫ్ ఫార్మాటింగ్. ఓకే, అండ్ వెయిట్ వచ్చి 62.5. సారీ, ఫ్లోట్ వెయిట్. ఓకే, ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఉందండి, అందువల్ల మనకు కరెక్ట్గా ప్రింట్ అవ్వలేదు. దీని వచ్చి మనం వెయిట్ అని చేంజ్ చేయాలి, అందువల్ల మనకి 2 times 96.60 ప్రింట్ అయింది. ఓకే, సో ఈ మిస్టేక్ చేయడం వల్ల మీకు ప్రింట్ ఎఫ్ అంటే మీకు అర్థమై ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ ఇక్కడ %2F తో రీప్లేస్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ డబుల్ వాల్యూ వచ్చేసి డెసిమల్ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ఇక్కడ చూసారు కదా, 3.1.
14159 5 వాల్యూ. సో 590 వచ్చింది ఇక్కడ. అండ్ 1.78 సేవ్ చేసుకుంటే మనకి చూసారా లాంగ్. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డిసిమల్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు డబుల్ యూజ్ చేస్తాం. సో ప్రిమిటివ్ కాన్సెప్ట్, ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఇక్కడతో ఎండ్ అయిందండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. Non-primitive data types. So before going to that, దీని గురించి జస్ట్ ఒక పాయింట్ తెలుసుకుందాం. సో నేను అది ఆల్రెడీ నోట్ చేశాను, మీకు ఈ డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తాను కాబట్టి మీరు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఇన్ కేస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కానీ ఎక్కడైనా యూస్ఫుల్ అయితే యూస్ఫుల్ అవ్వచ్చు. సో మీరు నాలెడ్జ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అంటే మీరు తెలుసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. వాట్ ఈస్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అంటే జనరల్లీ ఫండమెంటల్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్. దే అలౌ యూ టు స్టోర్ అండ్ మానిపులేట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎఫిషియెంట్లీ. ఓకే, మ్యానిపులేట్ చేయడానికి, వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇవి ఫండమెంటల్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అంటే దీనికి ఫర్దర్గా డివైడ్ చేయలేం. జనరల్లీ అరే అనుకోండి, అరే అంటే సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ కానీ సెట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ కానీ అరే అంటాం. సో దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి. సో అరేని ఇంటీజర్ సపరేట్ డివైడ్ చేయొచ్చు, కానీ ఫండమెంటల్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ అంటే ఫర్దర్ డివైడ్ చేయాలన్నమాట. ఐ మీన్ సో బేసిక్ అని మీనింగ్ జనరల్ చెప్పాలంటే. బై చూసింగ్ ద అప్రోప్రియేట్ డేటా టైప్ ఫర్ యువర్ వేరియబుల్ యూ కెన్ ఆప్టిమైజ్ ద మెమరీ యూసేజ్. జనరల్లీ ద మెయిన్ రీజన్ ఎందుకు మనం డేటా టైప్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మెమరీ ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి. అందుకే మనం స్టార్టింగ్లో ఈ డాక్యుమెంట్లో మెన్షన్ చేసాం హౌ మెనీ బైట్స్ ఇట్ విల్ టేక్. ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, డబుల్ ఇవన్నీ ఎందుకు తీసుకోవాలంటే సో డిఫరెంట్ వేరియంట్స్లో మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది మనం డేటా టైప్ని డిక్లేర్ చేసినప్పుడు సి ప్రోగ్రామ్లో. ఓకే, so in addition to these primitive data types, so if you not consider like a primitive data type, then వాటిని ఏమంటారంటే నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అంటారు. నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ బేసికల్లీ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. అంటే దీంట్లో కూడా ఇంటీజర్, క్యారీ ఇవే ఉంటాయి, కాకపోతే we will use it in a different way. నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ని ఒక అరేలో పెట్టాలనుకోండి, దెన్ మనం అరే అంటాం. సో అరే అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి అరే యూజ్ చేస్తాం. మేబీ ఇక్కడ పవర్ ఇష్యూ ఉందండి. మేబీ నేను ఇన్ కేస్ సడన్లీ డిస్కనెక్ట్ అయినా మళ్ళీ రీకనెక్ట్ అవుతాను. సో ఇన్ కేస్ బ్యాటరీ డ్రైన్ అయింది, ఇన్వర్టర్ కూడా. సో ఎవరు డ్రాప్ అవ్వద్దు. ఇన్ కేస్ నేను డ్రాప్ అయినా సరే మళ్ళీ రీకనెక్ట్ అవుతాను. ఓకే, సో నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్లో మనం నేర్చుకోబోయేది అబౌట్ అరేస్, స్ట్రింగ్స్ అండి. స్ట్రింగ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, అండ్ పాయింటర్స్. అడ్రస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి పాయింటర్ యూజ్ చేస్తాం. పాయింటర్స్, స్ట్రక్ట్స్, స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్స్. ఓకే, అండ్ ఎనమరేషన్స్, ఎనమ్ వేరియబుల్స్, టైప్ డెఫ్. ఓకే, ఒక డేటా టైప్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఇంకో డేటా టైప్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట యూజింగ్ టైప్ డెఫ్. ఓకే, దీనికి ఐ థింక్ మీకు ఎలా ఇస్తే అర్థమవుతుంది. ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు షేర్ చేస్తాను, మీరు ఇప్పుడే నోట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ అలాంగ్ విత్ మీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. ఓకే, సో అరేస్, విల్ స్టార్ట్ విత్ అరేస్ ఇన్ ద నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. సో ద నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ని డెమోన్స్ట్రేట్ చేయడానికి మనం ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం మన ప్రాజెక్ట్లో, Day4లో, నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. ఓకే, సో ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అంటే ఫండమెంటల్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అని మనం తెలుసుకున్నాం, ఇంటూ క్యారీ, ఫ్లోట్, డబుల్ ఇవన్నీ. ఓకే, అండ్ నేను అడిషనల్లీ బూల్ గురించి చెప్పాను. బూల్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ సేవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అది వర్క్ అవ్వాలంటే మనం ఎస్టిడి బూల్ అని
Okay, I'm back. I'm sorry. Due to power issue, internet disconnect మళ్ళీ connect. Okay. I will share my screen again. అందరూ వాయిస్ వినబడుతుంది కానీ ఎస్ అని వై అని టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్ లో ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే క్లియర్ సార్, క్లియర్ గా ఉంది సార్ వాయిస్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఐ విల్ షేర్ మై స్క్రీన్. సో ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ కాన్సెప్ట్ అందరికీ అర్థమైంది కదండి. ఇఫ్ యు ఆర్ క్లియర్ ప్లీజ్ టైప్ సి ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సో we started non-primitive data types. So non-primitive data types basically derived from the primitive data types. Primitive non-primitive అనేది మీరు మరి బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఏమున్నదండి. జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ అనమాట. అయితే మీరు ఇంటూ క్యార్ డబుల్ ఫ్లోట్ ఎలా యూజ్ చేయాలో మీరు తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తున్నప్పుడు అవి మనకి యూస్ఫుల్ అవుతాయండి. ఓకే, ఎరే స్ట్రింగ్స్ ఇవి కూడా మనకి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నప్పుడు మనం ఎరేస్, స్ట్రింగ్స్, స్ట్రక్స్, యూనియన్స్ ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేస్తాము. అందుకోసం ముందుగానే ఈ డేటా టైప్స్ గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ వచ్చేసి జస్ట్ మనం ఒకసారి డిస్కనెక్ట్ అయిందిగా నేను మళ్ళీ రీకాప్ ఇస్తున్నాను. ఒకటి ఎరేస్ అండ్ స్ట్రింగ్స్, pointers, structures, unions, enumerations, type def. ఈ 7 నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ గురించి మనం ఈ రోజు నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో అరేస్ గురించి తెలుసుకుందాం. నేను ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేస్తాను కాబట్టి నేను ఇది మీకు కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇంట్ నెంబర్ క్యార్ నేమ్ మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఇంటేజర్ అరే. ఇంటేజర్ అరే, అరే అంటే సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అండి, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అరే అంటే సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో సెట్ ఆఫ్ ఇంటేజర్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ 5 ఇంటేజర్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ ఇంటేజర్ విల్ ఆక్యుపై 4 bytes. అండ్ ఇక్కడ నంబర్ 5 అని చెప్పేసి ఇలా స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఇస్తే దాన్ని అరే అంటామండి మనం జనరల్ గా. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఇంటరప్షన్. ఓకే, ఇక్కడ నంబర్స్ 5 స్టోర్ చేయాలంటే మనం నంబర్ 5 అని మెన్షన్ చేస్తాం.
సో అరేస్ లో ఇక్కడ 6 సేవ్ చేయాలనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ 6 అండ్ యూ కెన్ ఎంటర్ 6th నెంబర్ హియర్. ఓకే, అదర్వైజ్ మనకి మెమరీ సరిపోతుంది దీంట్లో సేవ్ చేయడానికి. ఇట్ విల్ గివ్ ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ కింద తీసుకుంటే క్యార్ అంటే ఏంటంటే సింగిల్ క్యారెక్టర్ ని సేవ్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఇక్కడ అప్ టు 20 క్యారెక్టర్ సేవ్ చేయడానికి మెమరీని నేమ్ అనే వేరియబుల్కి ఇచ్చాము. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఇప్పుడు ఇది క్యార్ అరే అండి. స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? క్యార్ అరే. ఓకే, సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అరే అవుతుంది. సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్ అయినా కూడా అరే అవుతుంది. ఓకే, లైక్ ఫ్లోట్, డబుల్, లైక్ మీరు దేంతో అయినా సరే అరే క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటీజర్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్. ఇక్కడ క్యార్ కూడా బేసికల్లీ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద క్యారెక్టర్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్. సో క్యార్ అరే. సో అరే అంటే ఏంటండి, మనం ఏదైనా ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ ని యూజ్ చేసుకుని సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని సేవ్ చేయడానికి ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుంటే దాన్ని మనం అరే అంటాం. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. అండ్ అరేలో ఉన్న వాల్యూస్ ని మనం ప్రింట్ చేద్దాం. అరేలో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనం ప్రింట్ చేయాలంటే మనకి జనరల్లీ ఏం కావాలి? ఇక్కడ 6 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 6 నెంబర్స్ ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనం ప్రింట్ చేయాలి. సో ఏం ప్రింట్ చేయాలి? నెంబర్ ప్రింట్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ ఇంక్రిమెంటెడ్ వాల్యూ ఉంది, సో దాన్ని మనం ప్రింట్ చేయాలి. బేసిక్గా మనం ఏం యూజ్ చేయొచ్చు? రిపీటెడ్ గా ప్రింట్ చేయాలంటే వీ కెన్ యూజ్ ద ఫర్ లూప్. ఓకే, ఇంట్ i ఈక్వల్స్ 0, ఇంటిజర్ డేటా టైప్ i అని డిక్లేర్ చేశాను. మనకి i ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 నెంబర్స్ అంటే 6 అని ఇచ్చాం. ఓకే, మరి i ఈజ్ లెస్ దెన్ ఉంది, i ఈజ్ లెస్ దెన్ 6, i ప్లస్ ప్లస్. ఇక్కడ బ్లాక్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఫర్ లూప్ రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఎలా రాయాలి? ప్రింట్ చేయాలంటే ఒకదాని తర్వాత ప్రింటింగ్ నెంబర్స్ ఇన్ సీక్వెన్స్, నెంబర్స్ ఇన్ సీక్వెన్స్. మనం ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇంటీజర్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ %d. ఓకే, ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం? నెంబర్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తాం. నెంబర్ ఆఫ్ i అంటే i అంటే ఇక్కడ ఇది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంటది కదా. సో ఇంక్రిమెంటెడ్ వాల్యూ ఒక్కొక్కటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇక్కడికి వస్తుంది. సెమీకోలన్ పెడితే అక్కడతో స్టేట్మెంట్ అండ్ అని మీనింగ్ అండి. ఇది ఆల్రెడీ మనం బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్, సారీ, సింటాక్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ క్లాస్ లో మనం చెప్తున్నాం. ఇక్కడ సెమీకోలన్ పెట్టకపోతే ఎర్రర్ వచ్చింది. చూసి ఇది ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ అవ్వలేదని మీనింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ కింద ఉన్నవన్నీ తీసేద్దాం మేడం. సో దీస్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ ఇన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అన్ని కవర్ అయిపోయాయి కాబట్టి అంతా రిమూవ్ చేశాను. మనం ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేసి ప్రింట్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. ప్రింటింగ్ ఇన్ సీక్వెన్స్ చూడండి, ఇక్కడ పక్కనే డిస్ప్లే అయిపోయింది. దీన్ని మళ్ళీ ఫార్మాటింగ్ చేయాలంటే నేను మీకు ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఓకే, వచ్చేసి /n న్యూ లైన్ కి ఇది మనం ఒక క్లాస్ లో కవర్ చేసుకున్నామండి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ క్యారెక్టర్స్ ఏమిటారు? ప్రింటింగ్ నెంబర్స్ ఇన్ సీక్వెన్స్ 1 2 3 4 5 6. ఓకే, సో మనం అరేలో స్టోర్ చేసిన అన్ని వాల్యూస్ ని యూజింగ్ లూప్ ప్రింట్ చేసాం. ఇక్కడ లూప్ ఎందుకు యూజ్ చేసాం? లూప్ ఉపయోగం ఏంటి? printf విత్ ఒక అరేలో ఉన్న వాల్యూస్ ని మనం ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయడం. దీన్ని అంటే సేమ్ ప్రతి దానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి వాల్యూకి 10 తో మనం అలా ఎడిషన్ చేయాలి, లేదంటే మల్టిప్లై చేయాలనుకోండి. దెన్ ఆల్సో వీ కెన్ యూస్ లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిప్లై ఆఫ్ 6 values. ఓకే, ఇలా డిక్లేర్ చేసాం.
ఇంటూ మల్టిప్లై ఆఫ్ 6 వాల్యూస్. ఇక్కడ మీరు వేరే లాజిక్ కూడా రాయొచ్చు, అంటే ఇది ఒక్కటే కాదండి. మల్టిప్లై మీరు మానిపులేట్ కూడా చేయొచ్చు అని నేర్చుకున్నారు కదా జనరల్. ఒక వేరియబుల్లో డేటా టైప్ని మనం డిక్లేర్ చేసి దాన్ని మానిపులేట్ కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం 6 వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ మానిపులేట్ చేస్తాం. ఎలా మానిపులేట్ చేస్తాం చూడండి. నంబర్స్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఈచ్ వాల్యూని ఇంటూ 10 చేసాం. ఓకే, మీరు సింపుల్గా ఉండగా 10 అని చెప్పాలి, మీరు ఏదైనా వాల్యూతో చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మల్టిప్లై వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తాం. మల్టిప్లై అయిన వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తాం. మల్టిప్లైడ్ బై 10. సో లూప్స్ని ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫంక్షనల్కి జనరల్లీ. సో అరేస్ అండ్ లూప్స్ కాంబినేషన్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా వర్క్ అవుతుందండి ప్రోగ్రామ్లో. ఐ మీన్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ని సాటిస్ఫై చేసేలా ఉంటాయి మోస్ట్లీ. ఓకే, మల్టిప్లై విత్ 10 చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది, మీ ఇక్కడ ఏమో 10 టేబుల్ కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే, అప్ టు 10. నాకేమో జస్ట్ ఇంటూ పెట్టేసి 10 ఇంటూ 10 10 అని చెప్పేసి 10 ఇంటూ 2 20 అని మీరు 10 టేబుల్ కూడా ఇక్కడ ప్రింట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, ఆ విధంగా మనం అరేస్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో సిమిలర్లీ నేమ్ 20 అని ఇచ్చాం, దీంట్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ని కూడా మనం అట్లానే ప్రింట్ చేయొచ్చు. దీంట్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, 8 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో 6 క్యారెక్టర్స్ మనం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఇదే లూప్ మనకి పనిచేస్తుంది. లేదంటే సైజ్ ఎంత ఉందో అంతా ఇక్కడ కండిషన్ వాల్యూ ఇచ్చుకోవాలి. లైక్ ఇక్కడ నెంబర్స్ డాట్ సైజ్ అని కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు, 6 కాకుండా. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేమ్ ప్రింట్ చేయాలనుకోండి. నేమ్లో ఉన్న ఈచ్ క్యారెక్టర్ అంటే నేమ్ అనే వేరియబుల్లో ఉన్న ఈచ్ క్యారెక్టర్, అరేలో ఉన్న ఈచ్ క్యారెక్టర్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఈచ్ క్యారెక్టర్ని నేమ్ అని పెట్టండి ఇక్కడ. ఓకే, ఈచ్ క్యారెక్టర్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఈచ్ క్యారెక్టర్. Let us compile this problem. Okay. సో ఇక్కడ చూడండి %d ఇవ్వడం వల్ల ఏమైంది చూసారా, ఇది యాస్కీ కోడ్ ప్రింట్ చేసింది. క్యారెక్టర్ ప్రింట్ చేయకుండా యాస్కీ కోడ్ ప్రింట్ చేసింది. ఓకే, మీరు ఏదర్ ఎస్ ఆర్ సి అనేవాళ్ళు, సింగిల్ క్యారెక్టర్ అయితే సి అని ఇచ్చినా సరిపోతుంది. ఎస్ ఆర్ సి ఇవ్వాలి. ఓకే, సీ ద డిఫరెన్స్. ఇక్కడ మీకు ఏం ప్రింట్ అయింది, ఈచ్ క్యారెక్టర్ 104 110 అంటే ఇవన్నీ ఏంటి యాస్కీ కోడ్ క్యారెక్టర్, అంటే క్యారెక్టర్ యొక్క %d ఇవ్వడం వల్ల అది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, %c ఇస్తే ఏమైంది, %c ఇస్తే మీకు డైరెక్ట్ గా క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది. ఓకే, లెట్ us do one more try. ఇక్కడ ఎస్ అనేది స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, ఎస్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాం. స్ట్రింగ్ ఇస్తే ఏమైందండి, ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ ప్రింట్ అయింది. ఓకే, స్ట్రింగ్ ఇస్తే ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ ప్రింట్ అయింది, ఈచ్ క్యారెక్టర్ అండ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, అంటే %s %t సారీ %c %d అది డిఫరెన్స్ అండి. మనం ఆల్రెడీ ఎఫ్ గురించి అవి కూడా చెప్పుకున్నాం, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డిస్ప్లే చేయాలి ఏం చేయాలని కూడా మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ వీ కవర్డ్ ది స్ట్రింగ్స్. ఓకే, సో 10:30 టైమ్ is running out. సో పాయింటర్ గురించి తెలుసుకుని టుడే మనం క్లాస్ ఎండ్ చేద్దామండి. స్ట్రక్చర్స్, యూనియన్స్, ఎనుమరేషన్స్ అండ్ టైప్ డెఫ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కవర్ చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్ us see how the pointers will work. ఓకే, సో ఇక్కడ 10 అనే నెంబర్ని 10 నెంబర్ ఓకే ఇంట్ నెంబర్లో సేవ్ చేసుకున్నాం. ఓకే,
దాని అడ్రస్ని ఎక్కడ సేవ్ చేసాం? పీలో సేవ్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు పీలో ఏముందో మనం చూద్దాం. పీలో ఏముందో మనం చూద్దాం. సో ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ అని పెట్టి ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ అరే కాబట్టి అరే వచ్చింది. పీలో పర్సంటేజ్ డి వాల్యూ ఏముందో మనం ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, స్టార్టింగ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. చూసారా, ఇక్కడ అడ్రస్ ఆఫ్ ద 10 వాల్యూ ప్రింట్ అయింది. ఓకే, అడ్రస్ ఆఫ్ ద 10 వాల్యూ మీకు ప్రింట్ అయింది. అంటే మనం ఈ వాల్యూని ఎక్కడ సేవ్ చేస్తున్నామో దాని అడ్రస్ని సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఇది అడ్రస్ అండి. 10 వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి కదా యాక్చువల్లీ. సో అడ్రస్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ నంబర్ అడ్రస్ యాక్చువల్లీ ప్రింటింగ్ ఇంటీజర్ నంబరు అడ్రస్ అన్నమాట. ఓకే, సో మనం అడ్రస్ని ఒక వేరియబుల్ అడ్రస్ని మనం స్టోర్ చేయాలంటే యాంపర్సెంట్ నెంబర్ అంటే ఎండ్ సింబల్ అండ్ నెంబర్ ఇస్తే దాని అడ్రస్ పాయింటర్లోకి వస్తుంది. అంటే ఈ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉందో దాని వాల్యూ ఉంది. ఈ 10 అనే వాల్యూ ఎక్కడ సేవ్ అయిందో దాని అడ్రస్, దానికి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది మెమరీలో. ఆ అడ్రస్ని స్టోర్ చేయడానికి మనం పాయింటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో నేను మళ్ళీ మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను క్లియర్గా ఉండడం కోసం. Printing number address. Okay, this is the address of where the 10 is storing. I mean where the number is stored. Okay, so concept ఏంటంటే పాయింటర్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? పాయింటర్స్ ఆర్ వేరియబుల్స్ దట్ స్టోర్ మెమరీ అడ్రసెస్. దే అలౌ యూ టు ఇండైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ అండ్ మానిపులేట్ ద వేరియబుల్స్. ఇండైరెక్ట్ గా మానిపులేట్ చేయడానికి మనకి ఈ పాయింటర్స్ మనకి యూజ్ అవుతాయండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం దాని గురించి నేర్చుకుందాం. మోస్ట్లీ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో పాయింటర్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. లింక్డ్ లిస్ట్, డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మనకు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ డేటా సైన్స్ కానీ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లైక్ ప్రీమియం సాఫ్ట్వేర్స్ ఎక్కువ డేటా స్ట్రక్చర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయండి. సో డేటా స్ట్రక్చర్స్ని మానిపులేట్ చేయడం, దాని ద్వారా ఆపరేషన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేయడం ప్రోగ్రామింగ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా కానీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ గా కానీ డేటా స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో అట్లీస్ట్ దాని గురించి మనకి తెలుసుంటే మనం ఆర్గనైజ్డ్ డేటాని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనేది ప్రోగ్రామ్ మనం ఎలాంటి ఆపరేషన్ చేయగలం అనేది మనకి ఈజీగా అర్థం. ఓకే, దాని గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. టైమ్ ఈస్ రన్నింగ్ అవుట్ టుడే, సో I want to end the session at this time. So if everyone is clear with this concept, okay, yeah, I will upload this document to you. I will share with the admin Poprox Pro and in the groups, and they will share with you in in all the places, WhatsApp group, Facebook, everywhere. Okay, అండ్ ఈ డాక్యుమెంట్ చూసి మీరు ముందుగానే ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, పాయింటర్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో విల్ బి కవరింగ్ అండ్ ప్రాక్టికల్గా మనం కోడింగ్ చేసి పాయింటర్ స్ట్రక్చర్స్, యూనియన్స్, ఎనమరేషన్స్ అండ్ టైప్ డెఫ్ గురించి మనం నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, టుడే ఐ వాంట్ టు ఎండ్ ద సెషన్. ఐ హ్యావ్ సమ్ వర్క్ ఆల్సో. సో ఇఫ్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్ అప్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్ టిల్ ద పాయింటర్స్, ప్లీజ్ టైప్ C. That is for my satisfaction. Okay, thank you everyone. Thank you sir, thank you very much sir. And students, సారు మన కోసం అంటే తన వాల్యుబుల్ టైం మనకు స్పెండ్ చేస్తున్నారు. సో మీరు కూడా జాగ్రత్తగా వినండి. సార్ అడిగిన ప్రతి ఒక్క దానికి సమాధానం చెప్పండి. అది మనం సార్కి ఇచ్చే గౌరవం. అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ నెక్స్ట్ క్లాస్ మండేనా సార్? Yeah, Monday.
ఓకే సార్. ఈ వీడియో మనకి ఫేస్‌బుక్ అండ్ యూట్యూబ్‌లో ఉంటుందమ్మా. యూట్యూబ్ లింక్ రెడీ అయింది. సో, మీకు ఈవినింగ్‌కి యూట్యూబ్ లింక్ మీరున్న వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో పోస్ట్ చేస్తాం. థాంక్ యూ సార్. థాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్. Yeah,